হাই হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ইউটিউব ভিডিও কিভাবে আপলোড দিতে হয়। চলুন শুরু করি। আমরা ভিডিও এবার আপলোড করব। তাহলে আমরা ইউটিউবে পেস্ট করব। একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা নিচে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছি, প্লাস আইকনে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আছে, আমরা আপলোড ভিডিওতে ক্লিক করব। আমরা ভিডিওটা সিলেক্ট করে নেব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে, আমরা নেক্সটে ক্লিক করব। আমরা নতুন পেজ আসবে, আমরা এখানে টাইটেল টাইপ করে দেবো। How to create YouTube channel in mobile। আমরা এটা কপি করে নেব। কপি করে আমরা ডেসক্রিপশনে এটাকে পেস্ট করে দেব। একটু নিচে আমরা হ্যাশ দিয়ে ইন্ডিয়া টাইপ করে দেবো। আমরা ভিডিওটা আপলোড করার সময় আমরা আনলিস্টে রাখবো ভিডিওটাকে। এটা আনলিস্টে সিলেক্ট করে নেব। অডিয়েন্স আমাদের বাচ্চাদের জন্য না, তাই জন্য আমরা নো মেড ফর কিডস আমাদের এটা সিলেক্ট থাকবে। আমরা এজ রেস্ট্রিকশনটা আমাদের যেহেতু বড়দের জন্য আমাদের আমরা নিচের অপশানটা চুজ করে নেব বড়দের জন্য। আমরা একটু নিচে আমরা লোকেশন দেখতে পাচ্ছি, লোকেশনে ক্লিক করব। লোকেশনটা টাইপ করে দেবো। প্লে লিস্ট বানালে প্লে লিস্টটা এখান থেকে অ্যাড করে নেব। সব কিছু দেখে নিয়ে আমরা আপলোডে ক্লিক করে দেবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিডিওটা আপলোড হচ্ছে। নেক্সট আমাদের ওয়ার্ড স্টুডিওটা ডাউনলোড করে নেবো প্লে স্টোর দিয়ে। আমরা প্লে স্টোরটা ওপেন করব, প্লে স্টোরে ক্লিক করব। আমার নতুন পেজ আসবে, আমরা উপরে টাইপ করব ওয়ার্ড স্টুডিও। আমরা এটাকে ডাউনলোড করে নেব। ডাউনলোড হয়ে গেলে আমরা ওপেন করে নেব। আমরা ওপেন হয়ে যাবে, আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব। লোগোতে ক্লিক করব। লোগো সাইডে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব। চ্যানেলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। আমরা এখান থেকে ভিডিও যেটা ডাউনলোড করেছি, আমরা এখান থেকে ভিডিওটা সিলেক্ট করে নেব। আমরা পেন আইকনে ক্লিক করব।
করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা একটা সাইডের দিকে পেন আইকন দেখতে পাবো, পেন আইকনে ক্লিক করব। এবার আমরা এখান থেকে থাম্বনেলটা সিলেক্ট করে নেবো, আমরা চেঞ্জে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এখান থেকে থাম্বনেলটা সিলেক্ট করে নেবো। থাম্বনেলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে, আমরা ডনে ক্লিক করব। এখানে আমাদের সেভ হয়ে যাবে। নেক্সট আমরা ভিউ মোডে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা অ্যানালাইসিস চলে যাব। ক্লিক করলে আমরা অনেক কিছু দেখতে ওভারভিউ, রিচ, এঙ্গেজমেন্ট, অডিয়েন্স, রিসেন্সি আমরা এগুলো দেখতে পাবো। যেহেতু নতুন চ্যানেল আমাদের এখন কিছু দেখাচ্ছে না। তারপর আমরা ভিডিও ডাউনলোড করলে আমাদের এই গ্রাফগুলো আপ ডাউন হতে থাকবে, আমরা দেখতে পাবো আমাদের কোথাকার অডিয়েন্সটা দেখছে। আমরা প্রথমে অডিয়েন্সে ক্লিক করব। সে ক্লিক করলে আমরা একটা নতুন পেজ আসবো। আমরা একটু নিচের দিকে আসবো, আমরা এজ, জেন্ডার, টপ গ্রুপ শেষে আমরা কোথাকার লোক দেখছে আমাদের ভিডিওগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো। কত বয়সের, এজ, কত বয়সের লোক দেখছে আমরা সব এখান থেকে দেখতে পাবো। নেক্সট আমরা রিচে ক্লিক করব। এক্সটার্নালে ক্লিক করলে নতুন পেজ আসবে। আমরা এখানে ট্রাফিক সোর্স, ট্রাফিক এক্সটেনশন সোর্স, টপ ইউটিউব সার্চ টার্ম আমরা সবগুলো এখান থেকে দেখতে পাবো। ভিডিও ডাউনলোড করলে গ্রাফগুলো আমরা সব দেখতে পাবো এখান থেকে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.